עכשיו. מי שירצה לקבל את ההקלטה יוכל לכתוב לנו במייל. בשם פרופסור אבי ישראלי, המדען הראשי של משרד הבריאות, אני שמחה לארח היום את פרופסור אופירה איינשטיין, ראש המחלקה לפיזיותרפיה וראש המעבדה לחקר הנוירוביולוגיה של אימון גופני מאוניברסיטת אריאל. פרופסור איינשטיין היא בוגרת תואר ראשון בפיזיותרפיה מ-1999 מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ובעלת תואר PhD משנת 2006 מהחוג לנוירוביולוגיה באוניברסיטה העברית. פרופסור איינשטיין המשיכה ללימודי פוסט-דוקטורט במעבדה הנוירואימונולוגית בבית החולים הדסה עין כרם, ולאחר מכן השתלמה בנוירופתולוגיה ניסויית במעבדות מחקר באוניברסיטת סלוניקי ובאוניברסיטת וינה. בשנת 2009 מונתה פרופסור איינשטיין כחברת סגל בכיר במחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל, ושימשה כראש המחלקה לפיזיותרפיה בשנים 2011 עד 2017, והחל מ-2020 ועד היום. תחומי המחקר של פרופסור איינשטיין הם נוירואימונולוגיה ונוירורגנרציה. בעבר עסקה בחקר תאי גזע עצביים ובטיפול תאי למחלות נוירודגנרטיביות, וכיום עיקר המחקר שלה עוסק בחקר ההשפעות ומנגנוני הפעולה של אימון גופני על מערכת החיסון ומערכת העצבים במחלות נוירודגנרטיביות, עם דגש על המודל הניסויי של טרשת נפוצה. נושא ההרצאה של היום הוא אימון גופני כהתערבות טיפולית בטרשת נפוצה ומחלות אוטואימוניות מוחיות, יישום ידע ממודלים בבעלי חיים לטיפול בחולים. זו עבודה שמונה במסגרת הקול הקורא למחקר ביו-רפואי של לשכת המדען הראשי של משרד הבריאות משנת 2018. אני מזכירה לכולם להישאר על מיוט ולא להפריע למהלך ההרצאה. פרופסור איינשטיין, בבקשה. טוב, אז בוקר טוב גבירותיי ורבותיי, ותודה שהצטרפתם והצטרפתם אלינו למפגש הזה. תודה דוקטור אלון על ההקדמה. אז ראשית אני רוצה להודות לפרופסור אבי ישראלי ודוקטור אירית אלון שהזמינו אותי להציג בפניכם את העבודה שלה. אז ככה, לפני שנתחיל, אני מבינה שיש כאן קהל מגוון של אנשי מקצוע מתחומי ידע ודיסציפלינות שונות ועם רקע שונה. ולכן לפני שנתחיל חשוב לי להגיד כמה מילים כדי להכניס את ההרצאה שלי קצת יותר לקונטקסט המתאים. מכיוון שהמחקר שאציג בפניכם הוא בעיקרו במדע בסיסי, מטבע הדברים אני אשתף אתכם בממצאים שכוללים פרטים ביולוגיים ומושגים מאוד ספציפיים לתחום, שעשויים להיות לא מוכרים לחלקכם. אז אמנם אני אעשה כמיטב יכולתי להסביר כל מה שאפשר, אבל אני גם מודעת לכך שלא בהכרח כל מי שנמצא כאן מצוי בגוף הידע הזה. ולכן, למי שבדרך ימצא את עצמו תוהה מה אני בעצם רוצה להגיד, אני מבקשת ברשותכם להתחיל דווקא מהסוף. אז בסופו של דבר יש לי שני מסרים אליכם. הראשון הוא כזה, אני מניחה שרובכם, ואני אפילו אעז להגיד אולי כולכם, מכירים בעובדה שפעילות גופנית זה דבר בריא. כולם יודעים שאימון גופני משפר תפקוד לב ריאה, מחזק שרירים, תורם ל-well-being וכו'. אז היום אני רוצה להראות לכם שלפעילות גופנית יש גם השפעות מאוד משמעותיות ומעניינות, על עוד שתי מערכות. האחת היא מערכת העצבים, בעיקר המוח, והשנייה היא מערכת החיסון. ואני אראה את זה ספציפית במודל של המחלה הנוירולוגית טרשת נפוצה. אז זה מסר אחד. המסר השני אליכם הוא זה. לכולם ברור שכשנותנים איזשהו טיפול רפואי או תרופתי, צריך לבחור את התרופה המתאימה מבין המגוון שיש, ולתת אותה במינון המתאים, בפרוטוקול המתאים. אז היום אני אנסה לשכנע אתכם שגם אימון גופני זה בדיוק אותו דבר. כלומר, גם כשממליצים למטופל על אימון גופני כאמצעי טיפולי, צריך לצרף לזה מרשם. אז זה טוב מאוד להגיד למטופל, לך תעשה פעילות גופנית, וכמובן שכל פעילות גופנית מועילה, אבל כדי לקחת את זה עוד צעד קדימה, ולמצות את הפוטנציאל הטיפולי שטמון באימון גופני, חשוב מאוד לתת הנחיות איך לעשות את הפעילות הגופנית, וחשוב שזה יהיה מפוקח ומותאם למטרות ולצורכי המטופל. אז בסופו של דבר, אם מכל מה שאני אספר לכם כאן תזכרו את זה, זה מאוד מאוד ישמח אותי. אני אשמח גם שנמשיך לדון בכיוון הזה בסוף ההרצאה. טוב, אז אנחנו נעבור כרגע להרצאה שלי ואני אראה במה מדובר. את ההרצאה עצמה אני אעביר ברשותכם באנגלית כדי לשמור על דיוק במושגים המדעיים, ולאחר מכן נוכל לפתוח בדיון, ואז אפשר יהיה לחזור בחזרה לעברית כדי שיהיה נוח לכולנו. מה שעוד הייתי רוצה לבקש זה שאם מתעוררות שאלות באמצע ההרצאה, תרשמו אותן לפניכם בבקשה, ואני אשמח כמובן לענות על הכל בסוף. בסדר.
אז בואו נראה, רגע, נעלמתם לי פה, הנה, בבקשה, אז אני משתפת את המצח. לא, זה לא זה, רק שנייה, סליחה. אוקיי. מקווה שאתם רואים, תענהנו לי ככה בראש, רואים? יופי. אז אני אקטין אתכם פה לצד, ואנחנו נתחיל. אוקיי. So, the title of my talk today is Physical Exercise Therapy for Autoimmune Neuroinflammation, Application of Knowledge from Animal Models to Patient Care. This title comes from a review that we recently published in the Journal of Autoimmunity Reviews. In my talk today, I intend to address some major issues regarding this topic, but I will mainly focus on the studies that are conducted in my lab. I will start with a short introduction. Exercise training has long been acknowledged as beneficial for health, leading to the concept of exercise is medicine. Accordingly, beneficial effects of training are well documented in various autoimmune diseases, such as lupus and arthritis, as well as in neurodegenerative diseases, such as Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Multiple sclerosis, MS, is a disease that combines both autoimmunity and neurodegeneration. So MS is an immune-mediated demyelinating disease of the central nervous system, CNS. In the context of this work, it is important to emphasize that in MS, autoreactive T cells are activated in the peripheral lymphoid organs and migrate across the blood-brain barrier to induce inflammatory lesions within the CNS. This inflammation results in demyelination and axonal damage within the CNS, leading to chronic neurological deficit. MS is divided into different clinical forms, when the most common form is the relapsing remitting, that is characterized by cycles of neurological dysfunction, followed by resolution of symptoms. Numerous clinical trials demonstrated beneficial clinical effects of training in MS patients, including improvement of physical fitness, balance, and walking, reduction in the levels of fatigue, and improvement in activity of daily living. However, although the favorable effects of training on general health of MS patients are well accepted, a thorough understanding on the impact of training in MS is still lacking. Especially the underlying mechanisms whereby training affects systemic immune responses and the CNS are not fully understood, and the optimal training protocols to induce such effect are not defined. Thus, concrete training guidelines for MS patients, like indications, amount, intensity, and type of exercise, are still lacking. So, to address these issues, additional research on animal models of MS is required. The impact of training on MS has been studied in two groups of animal models: in toxin-induced demyelination, mainly cuprizone and lisolexitine, and in experimental autoimmune encephalomyelitis, EAE. Toxin-induced demyelination models do not attempt to mimic MS, but are mainly used to study the processes of demyelination and remyelination. EAE, however, is characterized by CNS inflammation, demyelination, axonal damage, and subsequently progressive hind limb paralysis. So, due to the many similarities to MS, EAE is the most commonly used animal model to study MS therapies in general and training effects in particular. This chart summarizes the studies that have been conducted in the field of training in MS models so far. The numbers in circles represent the number of papers that were published in the relevant condition. So as you may see, the impact of training has been studied in various animal models of MS using different regimes and different modes of training. Part of studies applied preventive regimes, while others applied therapeutic regimes. Most studies have been conducted in EAE, and to lesser extent in toxic demyelinating models.
Most studies utilize the forced exercise training, mainly treadmill running and swimming, and some utilized voluntary running wheel. Taken together, these studies suggest positive clinical and histopathological effects of training, and various mechanisms of action were reported. However, I would like to point out some drawbacks of these studies. First, as described, these studies utilize the various training protocols that limit the possibility to compare results and draw conclusions. Second, studies conducted in toxin-induced demyelination models miss the complexity of the autoimmune nature of MS. Thus, the EAE model seems more relevant to the issue of training therapy. But concerning EAE, most studies utilize the active EAE model. In this model, both systemic immune responses and CNS processes occur in the same mouse. Therefore, these studies cannot distinguish between an effect of training that is mediated via the systemic immune system versus a direct protective effect on the CNS. So there are still some substantial unresolved questions. We still miss a comprehensive understanding on whether the effects of training are on the systemic immune system or directly on the CNS, and the role of training parameters is not clear. Therefore, we defined the following research aims. First, to investigate the training effects on the systemic immune system and directly on the CNS in a clinically relevant model of EAE. Second, to elucidate the underlying immunomodulatory and neuroprotective mechanisms of different training paradigms. And finally, to determine the most effective training protocol to attenuate EAE. To address these issues, we employed a unique experimental setup using the transfer EAE model and performed systematic studies by utilizing defined training protocols. So, in the transfer EAE model, there are two groups of mice, donors and recipients. Donor mice are immunized with the CNS autoantigen PLP, proteolytic protein. The lymph nodes are excised, and lymph node cells are cultured in vitro to generate encephalogenic T cells. These cells are transferred to naive recipients that develop EAE. This model has two major advantages with respect to our research aims. First, mice exhibit relapsing remitting clinical course and thus mimicking the common clinical course of human MS. And most importantly, it enables the differentiation between the systemic versus the central potential effects of training in EAE as follows. Training of the donor mice will affect the immune system, while training of the recipient mice will affect the CNS. Regarding the exercise training, we developed 3 defined 6-week treadmill running programs. Moderate intensity continuous training, MICT, high intensity continuous training, HICT, and high intensity interval training, HIT. In both MICT and HICT, mice run continuously with no breaks, but in HICT, mice run faster. Both HICT and HIT are defined as high intensity training based on the running speed, but in HIT, they run in intervals. Sedentary mice serve as controls. The efficacy of the training protocol was confirmed by physical performance tests. As the table shows, our training programs improved physical performance, but the most significant improvement was achieved by the HIT, increasing both maximal speed and exercise tolerance by 20 and 125% respectively. Okay, so in the first part, we studied the impact of training on the systemic immune system in EAE. Our research aims were as follows. First, to investigate the systemic immunomodulatory effects of training against the development of EAE. And second, to elucidate the potential mechanisms whereby training may induce systemic immunomodulation in EAE. Healthy mice were subjected to 1 of 3 treadmill running programs, followed by their immunization with the autoantigen PLP
to generate encephalotogenic T cells. Those encephalotogenic T cells were transferred to naive recipient mice, which developed EAE. Another group of recipient mice were injected with PLP reactive T cells from sedentary mice and served as control. Here, the course of EAE in the recipient mice reflects the effects of training on the systemic autoimmune process in the donor mice. We first examined how moderate intensity training of the donor mice affected the severity of EAE in recipient mice via systemic immunomodulation. The graph shows the clinical course of EAE in mice that were transferred with T cells from trained mice compared to the clinical course of EAE mice that were transferred with T cells from sedentary mice. The beneficial effect of training was notable already at the beginning of the clinical symptoms and maintained throughout all the course of the disease. Here you may see histopathological stainings of transverse sections of spinal cords that were obtained from the two groups at the acute stage of EAE. The spinal cords were evaluated for autoimmune cell infiltrations, mainly T cells and macrophages, and tissue pathology, including axonal injury and demyelination. So it may be seen that the reduction in clinical severity in mice that were transferred with encephalotogenic T cells from trained mice was correlated with a significant reduction in the number of inflammatory infiltrations and the degree of tissue pathology within their spinal cords. Now, the in vivo experiment showed that training reduces the potency of T cells to induce CNS inflammation. We therefore hypothesized that training may interfere with the generation of effector T cells in the peripheral lymphoid organ. To test that, lymph node cells were isolated from trained and sedentary mice and analyzed in vitro. The main finding from the data given here is that training inhibited the activation and proliferation of PLP reactive T cells. We next compared which of the training programs, moderate or high intensity continuous training, mostly affected the severity of EAE in recipient mice via systemic immunomodulatory effect. The graph shows that EAE mice that were transferred with T cells from high intensity continuous trained mice developed the most significant milder disease, as indicated by delayed day of onset and reduction in the maximal clinical score and in the burden of disease, which is the area under curve and reflects the overall severity of the disease. Accordingly, we found superior immunomodulatory effects of HICT on lymph node cells and T cells. This was indicated by higher reductions in the total number of lymph node cells following PLP immunization, in T cell proliferation in response to re-stimulation with PLP in culture. Furthermore, to investigate whether the inhibitory effect of training was specific to the myelin autoantigen or was a general inhibitory effect, we further examined the proliferation of T cells in response to a non-specific mitogen concanavalin A, CON-A. Interestingly, the proliferation of T cells in response to CON-A was similar in all experimental groups, meaning that training maintains the maximal capacity of the immune system to respond to a non-specific stimulus. Moreover, while studies in different experimental setups suggest that training may improve the ability of the immune system to respond to deleterious stimuli, others demonstrated that intense training may cause transient immunosuppression. Thus, a major unanswered question is whether HICT modulates autoimmunity selectively or causes general suppressive effects on the immune system. To test that, we examined the effects of HICT on susceptibility of mice to bacterial infection. To that end, immunized HICT and SED mice were injected with E. coli to induce acute peritonitis. We found that the proliferation of bacteria in the peritoneum and in the spleen was similar in HICT and
SAD mice. Thus, the observation that heat does not increase susceptibility of mice to E. coli-induced acute peritonitis suggests that the innate immune response of trained mice is not compromised. Next, in recent years, high-intensity interval training, HIIT, has become popular. Beneficial effects of HIIT have been documented in several autoimmune diseases, including rheumatoid arthritis and diabetes. Several studies also indicate that HIIT is safe and effective in improving fitness in people with MS. Therefore, we have lately compared the immunomodulatory effects of the two high-intensity training paradigms, the continuous versus the interval training. We demonstrated the transfer of T cells from HIIT mice indeed induced attenuated EAE severity, but surprisingly, this was a milder attenuation compared to transfer of T cells from HIIT mice. Thus, interval training seems less potent in attenuating EAE severity compared to continuous training. But the most interesting finding was regarding the distinct immunomodulatory mechanisms of the two training paradigms. The graphs present the various immunological assays that we have performed, where sedentary controls are in black, HIIT is in yellow, and HIIT is in blue. And let's focus on the BRDU assay for T cell proliferation and cytokine production assay for T cell profile. Cytokines that were examined characterized the Th1 and Th17 pro-inflammatory T cells and Th2 anti-inflammatory T cells. So, while HIIT caused inhibition of PLP-induced T cell proliferation without affecting the T cell profile, interval training did not alter T cell proliferation, but rather inhibited T cell polarization into Th1 and Th17 autoreactive populations. So to summarize the main points on the immunomodulatory effects of training in EAE. Exercise training attenuates EAE and inhibits activation and proliferation of autoimmune T cells in an intensity-dependent manner. And different high-intensity training paradigms induce distinct immunomodulatory mechanisms against CNS autoimmunity. So this was the first part. In the second part, we moved to study the direct impact of training on the central nervous system in EAE. In this part, our research aims were as follows. First, to investigate the direct neuroprotective effects of training against the development of EAE. And second, to elucidate the potential mechanisms whereby training may induce direct neuroprotection in EAE. For this purpose, healthy mice were subjected to one of 3 treadmill running programs, followed by transfer of encephalotogenic T cells from donor mice to induce EAE. Another group of sedentary mice was injected with the same encephalotogenic T cells to induce EAE and served as control. Here we examine whether training of the recipient mice prior to transfer of encephalotogenic T cells attenuates the severity of EAE via direct neuroprotective mechanisms. So first, mice were subjected to moderate intensity continuous training program. And we were very surprised to find out that moderate intensity of the recipient mice prior to transfer of encephalotogenic T cells did not affect the clinical course of EAE. However, recent evidence highlights a favorable outcome for extensive exercise training in the treatment of Parkinson's disease, Alzheimer's disease, stroke, and other disorders. Additionally, as I just presented, we have demonstrated that high-intensity training induced superior benefits in preventing systemic autoimmunity in EAE compared to moderate intensity training. This prompts us to investigate whether high-intensity training, in addition to its superior systemic immunomodulatory effect, will also induce a protective effect directly on the CNS against autoimmune neuroinflammation. And indeed, we found that high-intensity training of recipient mice prior to EAE induction markedly attenuated the severity of EAE
as indicated by delayed day of onset and reduction in the burden of disease, which is the area on the curve and reflects the overall severity of the disease. This was also correlated with a significant reduction in the number of inflammatory infiltrations, mainly T cells and macrophages, and the degree of demyelination and axonal injury within their spinal cords. These findings point to the critical role of training intensity in neuroprotection. The next question was, what can mediate the direct neuroprotection of high-intensity training in EAE? Accumulating data indicate that microglia are critical in mediating neuroinflammation, demyelination, and neurodegeneration in MS and EAE. Toxic activation of microglia is apparent during early and late MS and EAE and correlates with axon and oligodendrocyte pathology. It has been also shown that activated microglia produce a wide range of inflammatory and toxic mediators, which contribute to the recruitment of immune cells and the spread of the inflammatory response in the CNS of MS and EAE. Additionally, studies suggest that training may modulate the activation of microglia. For instance, the role of training was shown in the direct microglia-mediated regulation of hippocampal neurogenesis, and in reducing the impact of detrimental microglia-dependent processes in Parkinson's disease. The literature provides also evidence showing potential inflammation-modulating mechanisms that are contributed to the effects of physical exercise on microglia activation. We therefore hypothesized that microglia may be potential key components to mediate the training-induced neuroprotection in the CNS of EAE mice. We first examined the microglial profile in vivo at the acute phase of EAE. Immunofluorescent analysis of spinal cords of trained and sedentary EAE mice indicated that training induced about 60% decrease in the number of the deleterious M1 type microglia, but did not affect the number of the protective M2 type microglia. These findings suggest that training reduces the neurotoxic profile of microglia rather than inducing their shift to M2 phenotype. Now, since the systematically administered encephalotogenic T cells encounter the CNS that have already been protected and modulated by training, we next characterize microglia at the end of the training or sedentary period before the transfer of the encephalotogenic T cells. To that end, brain microglia were isolated from sedentary and trained mice and were examined ex vivo for their profile and functionality. The major findings here were that training reduced the total number of microglia compared to numbers in sedentary controls. However, the response of microglia from trained mice to LPS stimulation was not affected in terms of ROS and NO formation, two indicators of oxidative stress, as well as release of cytokines and chemokines. Thus, these findings indicate that training does not alter the ability of microglia to respond to an infectious challenge. Then the response of brain microglia to the transfer of encephalotogenic T cells was examined at day 5 post-transfer, a time point of initial invasion of autoimmune cells into the CNS, but prior to any clinical manifestations. Here again, the profile and functionality of microglia were examined ex vivo. Noteworthy, induction of VIE by T cell transfer in trained mice restored brain content of microglia to control levels, indicating normal reactivity. Additionally, when re-stimulated with PLP or LPS in culture, microglia derived from trained mice exhibited marked reduction in ROS formation compared to sedentary mice. And finally, we examined the effect of training on the inflammatory profile of isolated microglia, as reflected by measuring their cytokine and chemokine secretion in vitro. This assay indicated that trained mice-derived microglia exhibited reduced IL-6 and MCP1 release, two cytokines that are involved in recruitment of autoimmune cells into the CNS.
So this finding indicates that isolated microglia from trained mice after transfer of encephalotogenic T cells exhibit reduced ROS formation and release less IL-6 and MCP-1 in response to PLP stimulation. So to summarize this part, high intensity provides direct protection to the CNS from autoimmune neuroinflammation, resulting in attenuated disease progression and reduction in demyelination and axonal loss. In our experimental paradigm, training did not prevent the formation of encephalotogenic T cells, which were obtained from donor mice, but rather protected the brain against the transfer of the encephalotogenic T cells. Thus, our study provides the first demonstration of direct protective effect of training on the CNS and highlights the critical role of training intensity in this process. Neuroprotective effect appears to be mediated, at least partly, by modulating the CNS innate immune system and reducing the microglial neurotoxic and pro-inflammatory responses. Additionally, the inhibitory effect of training on IL-6 and MCP-1 secretion by microglia contributes to the decrease in inflammatory infiltration into the CNS and attenuation of acute CNS inflammation. Importantly, lack of a general suppressive effect of training on microglial function is important in enabling the still activated microglia to participate in their homeostatic and regenerative roles. The restoration of microglia homeostasis, rather than their elimination or total inhibition, is the preferred therapeutic target. And finally, we believe these findings may also be applicable to other neurodegenerative diseases driven by microglial neurotoxicity, such as Alzheimer's disease and Parkinson's diseases. Okay. Now, I will kindly ask for your attention. After showing you that in detail the findings of our studies, the next 4 slides will summarize the main messages that I would like you to take with you. Our studies indicate differential effects of training paradigms on autoimmune neuroinflammation. Moderate intensity training induces immunomodulation against CNS autoimmunity, but does not induce neuroprotection. Both high-intensity interval training and high-intensity continuous training induce immunomodulation against CNS autoimmunity, but they do so by separate immunomodulatory mechanisms. And high-intensity continuous training induces superior effects on both systemic immunomodulation and neuroprotection in EAE. So, it appears that high-intensity continuous training induces superior benefits on both immunomodulation and neuroprotection, and is probably the preferred training paradigm to attenuate autoimmune neuroinflammation. So if we think on training therapy for autoimmune neuroinflammation and ask the question, does one size fit all? I hope that I succeeded in convincing you that no, one size does not fit all. The parameters of training are highly important in inducing different effects and various mechanisms of action. Taken together, this figure describes the road as we see it for precise physical exercise therapy for autoimmune neuroinflammation. And let me guide you through it. Exercise training has consistently been shown to be safe and beneficial for improving motor and cognitive function, as well as patients' quality of life. Research in animal models indicates that the effects of training depend on several factors, particularly the intensity and the training paradigm. Studies performed in different MS models suggest that training modifies the pathogenesis of disease mainly by modulation of the systemic autoimmunity, though neuroprotective mechanisms are also involved. This data, translated to clinical practice, further support the idea of personalized training therapy for autoimmune neuroinflammation. Nevertheless, there are still some clinically relevant and interconnected questions on how to tailor a personalized optimal training and determine the training parameters that induce the desired effects. Several recommendations for future studies may be considered.
Further basic research is required to elucidate the cellular and molecular mechanisms behind the training-mediated immunomodulatory and neuroprotective effects. Studies should focus on potential factors that mediate the distinct effect of different training paradigms, as well as identifying specific biomarkers that characterize these effects. Additionally, standardization of training protocols are highly important in order to perform a comprehensive analysis of results. And utilization of the transfer EAE model may be useful to reveal novel mechanisms of training. We believe that all this will eventually lead to define specific training guidelines for MS patients, as well as other patients with autoimmune and neurodegenerative diseases. And to conclude, the data obtained from our studies will serve as a basis for further studies on the cellular and molecular mechanisms whereby training affects systemic autoimmunity and CNS protection in EAE. And most importantly, our studies may lay the basic biological rationale that can be further translated to clinical trials for defining exercise recommendations that are currently lacking for MS patients. ועכשיו נעבור חזרה לעברית. אז לסיום אני רוצה להודות לכל האנשים היקרים שצועדים לצידי ומקדמים ביחד איתי את המחקר שלנו. ראשית לצוות במעבדה שלי, סטודנטים למאסטר ולדוקטורט, יהודה, ליאל, יפעת, חנן, שיר, אפרת וירדן. לפרופסור שירי נבון ונציה ואוריאן, ולפרופסור ג'יי הופמן מאוניברסיטת אריאל. לפרופסור תמיר בן חור היקר ודוקטור נינה פיינשטיין היקרים מהמחלקה הנוירולוגית בבית חולים הדסה עין כרם, לפרופסור אבי קץ מסטוקהולם שוודיה, ולפרופסור ניקולס גריגוריאדיס ואולגה טולומי מסלוניקי יוון. ולבסוף תודה רבה כמובן למדען הראשי של משרד הבריאות על התמיכה הכלכלית והמימון של הפרויקט הזה, ותודה לכולכם על הסבלנות וההקשבה. תודה רבה על ההרצאה המעניינת. מישהו יש שאלות? אוקיי. אני רחלי דנקנר, אם אפשר? כן, ודאי, כן רחלי. אז באמת תודה רבה על הרצאה מאוד מעניינת, והמחקר עוסק בעכברים מטבע הדברים, ומה לדעתך האפשרות ליישם את התובנות בבני אדם? רחל קוראים לך, נכון? תאמיני, זו שאלה בהזמנה, הרמת לי להנחתה, חיכיתי לשאלה הזאת. שאלה מעולה, בסדר? מעולה. אז הכינותי מראש תשובה, בסדר? שאלה קצרה והתשובה ארוכה. התחלתי מזה באמת... אני לא אגלה שתאמנו את זה מראש. לא, אני לא מכירה אותך, לא מכירה, ממש נשבעת, לא מכירה. טוב, אז התשובה באמת טיפה ארוכה, אני אנסה בכל זאת ככה לצמצם אותה. תראו, בסופו של דבר, את צודקת ב100%, המחקר הזה הוא מחקר במודל, אוקיי? במודל, כמו מודל, יכול להיות המודל הכי טוב שיש בעולם, ואני חושבת ש-EAE הוא מודל מצוין, אני רק מזכירה לכולם שקופקסון, שמוכר לכולם, פותח על המודל הזה, בסדר? אז המודל הוא מודל טוב, אבל מודל יש לו גם מגבלות. הוא יכול לדמות חלקים מסוימים, ולא לדמות חלקים אחרים. ולכן, באופן כללי, הגישה שלי, ואני חושבת שהרבה אנשי מדע יסכימו איתי, הקפיצה הלוגית בין ממצאים שמקבלים בעכברים, או בניסויים כאלה במדע בסיסי, לבני אדם, היא לא נכונה. בסדר? זה משהו שבעצם צריך, מה שרוצים לדעת על בני אדם, או להסיק מסקנות על בני אדם, זה לעשות ניסויים בבני אדם. בסדר? אבל מה שאני מרגישה, ואני חושבת שכל מי שעוסק בתחום מרגיש, שהרבה פעמים קשה מאוד, ואמרתי את זה, להסיק מסקנות מהניסויים או מחקרים שמפורסמים עד היום, כי באמת אנשים משתמשים בפרוטוקולים שונים, אין אחידות, חולים בדרגות חומרה שונות כאלה ואחרות, וקשה מאוד להסיק מזה מסקנות. ולכן אני חושבת שהמדע הבסיסי בעצם נותן איזשהו בסיס ביולוגי לכוון את הניסויים הקליניים הנכונים בסופו של דבר אחר כך בבני אדם. אז זה ככה ברמה מאוד מאוד כללית על כל מה שקשור, אני חושבת, כן, בהעסקה מניסויים בבעלי חיים בבני אדם. אבל לא אשאיר אותך בלי תשובה, בסדר? אני חושבת שעדיין צריך להגיד משהו. אז תראי, שוב, אני לא מתיימרת, ואני רוצה להיות מאוד זהירה, אני לא מתיימרת כרגע לתת איזשהו מרשם, מה נכון ואיך נכון להמליץ על פעילות גופנית לחולים.
אבל כן אני יכולה להגיד, אנחנו בדרך, בסדר? אני חושבת שאנחנו יודעים היום הרבה יותר מה שידענו קודם, והדרך עוד רצופת מכשולים, ואני גם הצעתי כל מיני רעיונות לאיך לקדם את המחקר בכיוונים האלה. מה שכן ברור כרגע, זה שעצימות גבוהה היא דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני מצטערת, אני מבאסת פה מישהו, בסדר? זאת אומרת, לעשות פעילות גופנית זה נורא נחמד, והכל טוב ויפה, ויש לזה המון תועלות, בסדר? מפה עד הירח, אני לא צריכה לפרט, כולם יודעים את זה מצוין, אבל אם רוצים להשיג את האפקטים שדיברתי עליהם, שלפחות אנחנו התייחסנו אליהם, בחולים, טרשת נפוצה נגיד, או דומים, חייבים להגיע לעצימות גבוהה. עכשיו, מה זה עצימות גבוהה? עצימות גבוהה זה משהו שהוא מותאם למטופל, ליכולת הבסיסית שלו. עצימות גבוהה אצלי ואצלו ואצלה הם לא אותו דבר. ומה שאני רוצה להגיד בסיפור הזה, שאני חושבת שצריך לקחת אימון גופני מאוד ברצינות. זאת אומרת, הבונטון הזה להגיד, יאללה, לכו להתאמן, מעולה, אני מאוד אשמח ואני חושבת שזה מעולה וכל אחד צריך לקדם את זה, אבל צריך לתת לאנשי מקצוע שמכירים ויש להם את ההכשרה, לתת את ההנחיות המתאימות, לטפל במקרה הזה, לנטר נכון, לקבוע מטרות טיפול, לקבוע את העצימות ולהתאים אותה למטופל. שוב, אני אומנם משוחדת, כמו שדוקטור אלון הציגה, אני באה מעולם הפיזיותרפיה, אני חושבת שאנשי מקצוע, בלי לפגוע כמובן באף אחד, כן? חלילה. אנשי מקצוע מתאימים ביותר, לתת את ההנחיות האלה עם פיזיותרפיסטים, יש להם הרבה מאוד הכשרה בתחום, הם מכירים גם את תורת האימון, את כל הרקע המתאים, יודעים גם מודלים ושינוי התנהגות, ואלה אנשים שצריכים בסופו של דבר לתת את ההנחיות. אופירה, אפשר רגע להגיד משהו בקשר למה שאמרת? לדבר האחרון, הרגזתי אותך? סליחה, לא התכוונתי. לא, בקשר לעוצמה, אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שבאנשים, כשעושים פעילות גופנית בעוצמה גבוהה, זה גורם, כל פעילות גופנית בעוצמה גבוהה גורמת לפירוק של תאים, ופירוק של תאים גורם לשפיכת תוכן של התא, ולכן ליצירת עוד נוגדנים עצמוניים, ולכן זה יכול להיות קצת בעיה, צריך לקחת את זה בחשבון. רגע, צודק, רותי, בואי רגע, אני אולי לא הסברתי נכון, ואולי הובנתי בצורה קצת לא נכונה. כשאני אומרת עצימות גבוהה, זה לא לקחת אותי, אני מגדירה את עצמי כילדה עם כושר סביר, אבל אני לא מסוגלת לרוץ היום מרתון, בסדר? אם מישהו יכריח אותי עם אקדח מאחורי הראש לרוץ מרתון, אני לא מסוגלת, ויכול להיות שיקרה לי מה שאת מתארת. אני לא מדברת על זה, עצימות גבוהה, שוב, אנשי מקצוע יודעים לעשות את זה בצורה הדרגתית, לא מתחילים ישר מיום 0, קדימה לעוף על זה. ולכן הדבר הזה צריך להיות מאוד מנוטר, זה מה שאמרתי, עושים מבדקי יכולת, קובעים אחוזי מאמץ מתוך אותם מבחני יכולת, ועושים את זה בהדרגה, ומגיעים לעצימות הגבוהה בהדרגה, והעצימות גבוהה שוב היא גם מאוד אינדיבידואלית. אני חושבת שאת הולכת להגיד את זה, זה נכון שגם חולים, אני מזכירה חולים, במיוחד חולי טרשת נפוצה, יש שלבים מסוימים במחלה שהם קצת מוגבלים, נכון? אז גם פה צריך לעשות התאמות, אי אפשר לדרוש מחולה ביום אחד לעשות מה שהוא עושה אחרי 30 שנה, כן? אז אני חושבת שבאופן כללי מה שאמרת אולי נכון, אבל זה רק בתנאי שעושים את זה ללא פיקוח, במין יאללה אודרוב, לרוץ ולא יודעת מה להתאמן, ולא בצורה מנוטרת, בסדר? אז זה העניין. אבל כן אני אגיד, וזה כן צריך לשים לב, הוותיקים שיושבים כאן, ואולי גם הצעירים שקצת מצויים בספרות, היו תקופות שממש חששו לתת לחולי טרשת נפוצה פעילות גופנית בכלל, טענו שזה מחמיר להם את הסימפטומים. היום הגישה השתנתה מאוד, אבל גם כאן צריך להיות עם יד על הדופק. בסדר, יד על הדופק, צריך כל הזמן לבדוק, האם הפעילות מגבירה סימפטומים, משפרת, אם מגבירה צריך לחשוב מה עושים, בסדר, הכל בצורה אחראית, לא בכזה קדימה. אפשר להגיד מילה? בטח, שלום אריאל. היי, שלום, קודם אני רוצה לברך אותך, אופירה, על ההצגה המדהימה, בתור מנהל מרכז לטרשת נפוצה, שבא מהצד האימונולוגי והנוירולוגי, אני חושב שאת עושה עבודה מדהימה לאורך שנים, אז זו הזדמנות לברך. אני חושב שהעבודה שלכם במודל חיה באמת מוסיפה אספקטים חשובים להבנה של תהליכים בבייסיק סיינס של אימונומודוליישן ונeuroprotection, כמו שאמרת, וזה מוסיף למה שאנחנו יודעים שפעילות גופנית, כמו שאמרת בהקדמה, מוסיפה לנושא של פרפוזיה, למוח ולמערכת החיסונית, לטחול גם, מוסיפה הבנה לנושא של שחרור נeuroטרנסמיטורים כמו סרוטונין בפעילות גופנית, הנושא של אנטי-אוקסידנטים וכו'. אני חושב שהעבודה הזאת מאוד חשובה ומוסיפה. אני רוצה להגיד שאנחנו רואים אספקטים נוספים, אולי זו הזדמנות לאנשים רבים מהצופים פה, שהם בתחום של האספקטים של תנועה ובריאות, זה הנושא של פלסטיסיטי, שהתנועה עצמה משפרת את האופן שהמוח מתארגן, וההשפעה הישירה. אני חושב שהיה לנו מורה ענק בתחום הזה,
זה משה פלדנקראי, שבעצם כל השיטה שלו של מודעות באמצעות תנועה, אנחנו יודעים שהמוח משפיע על התנועה, על הפעילות, על הרגליים, אבל שהפעילות משפיעה על המוח, על התנהגות וכו'. וכמו שעשית במודל אקספרימנטלי של מעכברים, אפשר לעשות היום בכלים, ואולי זה באמצעות גם תמיכה של המדען הראשי, וזו הזדמנות, למשל functional MRI, ולראות איך גישות טיפוליות, פיזיותרפיה, גישות של תנועה שונות יכולות להשפיע על ההתארגנות של המוח. אז אני חושב שמה שהעבודה שלכם, יחד עם הגישות החדשות היום בתחום של ההשפעה של תנועה ופעילות גופנית, גם לחזק את המערכת החיסונית וגם ההשפעות על המוח, יחד עם הכלים שיש היום, יש אפשרות לעשות דברים שלא יכולנו לעשות בעבר ולהבין יותר. בצד הפרקטי, והיות ויש פה מטפלים רבים, אני רוצה להגיד שהפעילות הגופנית בעבודות שלכם התמקדה בזה שהיא מורידה את הדלקת ומורידה את פעילות המחלה. אז קודם כל להגיד בצניעות, זה לא במקום תרופות. זה אפקטים אנטי-אינפלמטוריים, אבל החולים רבים מחפשים גישות של שינוי התנהגות, שזה אנחנו מעודדים את זה, אבל זה לא במקום תרופות, אלא זה חלק, כמו שאת אומרת, בהתאמה, אולי מעטפת טיפולית רב-תחומית, שבה הרופאים, הנוירולוגים ואנשים מתחום של פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וכולי, נותנים את הגישה. אז אני חושב שיש לזה בהחלט מקום, אני חושב שזה, רק אני אומר את כל מה שאני אומר כדי לחזק את שיתוף הפעולה בין הרופאים, הנוירולוגים, לקלינאים ולמטפלים, ואולי גם להגיד שמדברים על התאמה, אימון גופני בהתאמה אישית, למשל בחולי טרשת, צריך לקחת בחשבון את פעילות המחלה, את הנכות, אפשר להמשיך לעשות פעילות גופנית גם עם אנשים שהם בכיסאות גלגלים, יש פעילויות שונות, כל הנושא של העולם הזה של virtual reality, שאנחנו מכניסים יותר ויותר, גם באנשים, אבל לא לשכוח שאנחנו מטפלים, שהחשיבות של פעילות גופנית היא גם ב-well-being, ופה לקחת בחשבון את הנושא של קומורבידיטי, חולים רבים יש להם אוסטאופורוזיס, יש להם עוד מחלות, אז שאנחנו חושבים על אימון גופני, כמו שחושבים על תרופות, איך מתאימים אישית, ולראות את המטופל בהיבט היותר הוליסטי של הטרשת כחלק ממחלות אחרות. זאת אומרת, הנושא של קומורבידיטי מאוד חשוב. בסך הכל, כל מה שאני אומר זה רק כדי לחזק את השיתוף פעולה של אנשים מתחום הפיזיותרפיה, איתנו בתחום הנוירולוגי, ואני חושב שהמטופלים בטרשת שרובם הם אנשים צעירים רובם, מחלה זו מחלה נוירולוגית השכיחה ביותר במבוגרים צעירים, מחפשים את העזרה, איך לשפר את ה-well-being שלהם, איך להפחית את פעילות המחלה, אבל איך ביום-יום לשפר את האיכות חיים. ויש לנו פה הזדמנות לעשות יחד משהו כחלק, כמו שאמרתי, מעטפת טיפולית רב-תחומית, תוך כדי מחקר. אפשר ללוות את זה במחקר, כמו שאמרנו, functional MRI או דברים אחרים, או מודלים אקספרימנטליים בחיות, אבל יש פה הזדמנות לשפר את האיכות של החיים, האיכות חיים של מטופלים בצורה מאוד משמעותית. אז תודה, אולי הערכתי קצת, אבל זה רק מתוך החשיבות של העניין. תודה. נפלא, אריאל, כל מילה נוספת מיותרת, גם זה לא היה מתואר, נכון? לא תיאמנו לפני כן, לא דיברנו הרבה זמן, לא שנים, כמה שנים. נכון, פנטסטי, כל מה שאמרת, אני לוקחת בשתי ידיים, כל מילה זהב, אני איתך לגמרי. תודה לך, ברכות. תודה רבה. איילת רצתה לשאול שאלה, איילת? היא שאלה איך מתרגמים את עוצמת הפעילות מהמודל העכברי לאנשים עם טרשת, במיוחד עם אתגר החום שמחליש. אוקיי, אז אני חושבת שקצת התייחסתי לזה קודם, אז לא מתרגמים, מפני שעכבר זה עכבר, כמו שאמרנו, בני אדם זה בני אדם, צריך לקחת את אותו בן אדם ספציפי אינדיבידואלי, אמרנו, אימון גופני מותאם אישית, לעשות את מבחני היכולת, יש בעלי המקצוע שיודעים לעשות את זה, ומזה לגזור באופן הדרגתי את העצימות, או את מה שרוצים לעשות, אם זה ריצה או כל דבר אחר, לבדוק דופק, הדבר האמצעי הכי פשוט זה מדידת דופק כמובן, להגיע לאיזשהו דופק מטרה, וכל הזמן לבדוק שבאמת עומדים בדופק המטרה הזה, וממשיכים הלאה, זאת אומרת, זה לא אחד לאחד עם עכבר, זה פשוט אינדיבידואלי לאותו בן אדם, רק לדאוג כל הזמן שעם הכושר, ככל שמשתפר הכושר, אנחנו לא מפספסים את האתגר שנותנים לגוף לעמוד בעצימות היותר גבוהה. ואני מקווה שעניתי, ולגבי החום דרך אגב, אז כמו שאמרתי עוד פעם, צריך כל הזמן לבדוק. אם נותנים משהו וזה לא עושה טוב, ומחמיר סימפטומים וכן הלאה, הולכים צעד אחורה, בודקים מה אחרת אפשר לעשות, לבדוק אולי דרך אחרת להתאמן, להוריד טיפה עצימות וכן הלאה, בסדר? בצורה אחראית, כמובן, לא... אפשר לשאול עוד שאלה? בטח. אז את התמקדת בעצם בכושר אירובי. נכון.
נכון. מה לגבי, ובמיוחד בחולים האלה, הנושא של חיזוק השרירים והכושר הנוירובי. כן, אז תראי, קודם כל לגבי חיזוק שרירים יש המון עבודות, זה בעצם מה שפיזיותרפיה עושה רוב הזמן, מראשיתה. בסדר, אנחנו עובדים על חיזוק שרירים, אנחנו עובדים על תנועה ועל דיוק התנועה וכן הלאה, יש המון עבודות על זה, זה לא המחקר שלי, לכן אני לא רוצה להגיד שטויות, בסדר? אני רק אגיד שיש המון עבודות על זה, אנחנו יודעים שיש לזה השפעות קליניות מאוד חשובות ושתורמות לשיפור התפקודי של החולים. זהו, זה בהחלט בא במקביל, אני גם חושבת, יודעת, אם את כבר אומרת, אני חושבת ששוב, זה חלק מהראייה ההוליסטית, גם שאריאל הזכיר, זאת אומרת, גם בהקשר לפעילות גופנית, אז לא רק אירובי, אז גם חיזוקי שרירים, גמישות, שיווי משקל, יש עוד המון אספקטים בתוך הסיפור הזה של אימון גופני, שצריך לעשות אותם ביחד, בסדר? זה מאוד חשוב. אוקיי. שאלות נוספות למישהו? הערות? אפשר בשלב מאוחר יותר, כמובן לפנות לפרופסור איינשטיין, ישירות או דרכנו, ואם אין לאף אחד שאלות נוספות, אז תודה רבה. תודה רבה, לעונג היה לי. תודה לכולם. תודה. הצלחה. כל טוב. ביי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.